Difference between the sound A and E. We have 5 vowels in phonics: A, E, I, O, U. Y is also called half vowel. So we are discussing the sound of A and E. Look at the word D, A, N. D, A, N. D, A, N. D, A, da, N. Dan. And now look at the word D, A, N. Dan. D, A, da, N. Dan. A, E, O, A, E, O, A. So we have da, de, d, da, d. We are discussing these two sounds, da and de. Da, de, di, da, d. Da, de, di, da, d.